Good day, good people. In today's lesson, we continue with grade 6 social science, community contribution to the family. We want to use these two pictures to summarize what we did in our previous lesson. In our previous lesson, we learned about the community. Tikaona kuti a community is made up of different families living in the same place. So we have families living in the same place. So how does the community help the family? The first aspect we looked at was how the community helps through emotional support. And panapa we have an example of a teacher who is practicing what they call local parentis, helping and counseling a student. In today's lesson, we continue with the second aspect, a situation where the community contributes to the family through kutarisa financial support. Suggested by what we are looking at, financial support tinogona kungoti kubatsira nemari, but mabatsiriro aya manje asiyana nekungopa mari. Kunyange kungopa kuri part of financial support, asi tinoda kunyanya kutarisa yavanoti crowdfunding. Ndiyo nzira ye-community yekubatsira financially, batsira nemari. So kana tichitaura pamusoro pe-crowdfunding, chii chaizvo chatiri kutaura nezvacho? Community members can contribute to online fundraising, campaigns for specific family needs, such as medical expenses or education. Let me give an example, a very common example. Pakava nemunhu mufamily, in one family, anenge awirwa nedambudziko, ngatiti varwara necancer, vari kuda medical treatment, vari kuda kunoitwa operation. Asi mari yekuitwa operation yacho vanenge vasina. Saka they will reach out to the community. Vangona kuita reach out to their local church, for example. They can reach out to the social service of the country. They can reach out on social platforms like Facebook. Kana mkacherechedza, kune iya yavanoti GoFundMe. GoFundMe i-platform yekuti kana uchida kubatsira, unobatsira nekupa mari. Saka zvatiri kutarisa under crowdfunding, kuraisa ma-funds through crowdfunding, tiri kuti the community organizations contribute online or contribute to online fundraising, campaigns, for specific family needs. Such as, takupama examples, medical expenses, or education. Vana vashaiwa fees, waita reach out to the community. Community yobva yati ngatitee mudeme tibatsire vana vaende kuchikoro, tibatsire mubereki kana kuti mwana akwanise kuenda kuchipatara. That's crowdfunding. But ndiri kuda kuti munotarisa inonzi GoFundMe. Ndoda kuti mutore this as your research. Munongonogoogla kuti GoFundMe, moverenga zvinenge zviripo kuti munzwisise, kana kuti munobvunza vabereki kuti GoFundMe inomboshanda sei, inomboita nezvei. This is a modern example of crowdfunding. Let us now look at my donations.
Saka takatarisa madonations sezvatinoziva uye takambozvinzwa kuti kunyange pachikoro patinotodzidza chaipo patori nemadonors, vanhu vanobatsira nemari kuti maactivities aitike. So community members can provide financial donations to support a family in need. So we have community members. This is the note. So it can be community members or community organizations can donate money, or we can talk about a material donation. Kurati tinoenda kana ku-orphanage and kunenge kuine vana vakashayikirwa nemubereki kana vabereki, kana kuti tinotsvaga a family inenge iri headed by a child, sisi vakuru kana mukoma mukuru ndiye anenge akasara pakashayika vabereki akuchengeta vaning'ina vake. We can also find a family where the guardian is elderly kana kuti old. Tinogona kuva naambuya vari kuchengeta vazukuru, asi mbuya ava vakura zvekuti havachisina simba rekuti vanganoshanda kuti vawanise vazukuru ava zvekudya pamwe chete nemari school fees. So there are many instances where a family is in need and the community or the organization can donate money or let us just say substances to support a family in need. Saka kudonata hazvireve kuti imari chete. Tinogona kunodonata hembe, tinogona kudonata chikafu, tinogona kutodonata nguva yedu chaiyo kuti totorana toenda pane musha where a family is in need, tovabatsira kucleana, tovabatsira kuvaka kuti vawane pekugara pari decent nezvakasiyana siyana. That is what the community can do. The community also can offer what we call financial counseling. So let us double down on this financial counseling. So this is the third thing the community can offer as financial support: financial counseling. Kana tichitaura financial counseling, tirikuti community organizations can offer financial counseling to help families manage their finances. So financial counseling, it's more like advice. Kune yavanoti financial literacy. Sarika ndinyore nyelo, munogona kuzofunza vabereki kana kuita research. Financial literacy. Kudzidziswa kuti mari inoshandiswa sei, uye mari inosevewa sei, uye tofunga kuseva mari yakawanda sei pamari yatinenge tawana, kuti tisatambisa mari. So financial literacy kana kuti financial counseling, tiri kutaura a community organization and inopinda mucommunity yobatsira mafamilies with financial counseling so that they can be able to manage their finances. So financial organizations, community organizations, they can be financial organizations, can offer financial counseling yatinogona zvakare kuti just financial advice to families so to help them on how to manage their finances. Maona, how to manage their finances. This is also how the community can help. Tichiri ipapo, ngatichitarisai the fourth point, which is linked to financial support: emergency assistance. So ngatitarisei emergency assistance.
What do we mean by emergency assistance? Uye inoitwa sei? Saka tiri pa emergency assistance, community organizations can provide emergency financial assistance such as help with rent or utility bills. Kana chiti utility bills tiri kutaura mari yekubhadhara mvura, mari yekubhadhara magetsi, ndo anonzi utility bills. So here we have the community helping in emergencies. So community organizations or the community can provide emergency financial assistance. Saka in the case of an emergency, hatitori na rent izvezvi, tikatoishayiwa tichadzingwa patiri kugara, then the community or community organizations will then come in, such as help with rent and utility bills. Saka these are the 4 points where we find the community helping families through financial support. But ngatisagumira panapa, ndoda kukupai a task. Ndoda kuti munobvunza nekuresearcha maorganizations akaita seDoctors Without Borders. Doctors Without Borders. Ndoda zvakare kuti munotarisa Teachers Without Borders. Maorganizations aya anobatsira communities. So tichiri panapa, takadefine a community as a group of family which is living in a certain geolocation and kana kuti living in the same place. Asini pamusana pe internet, pamusana pe technology, tavane yavanoti globalization. In such a case, tiri kuti mukaenda pa Facebook, you can find a community of people who do not necessarily live in the same place, as they share with each other. They function as a community, an online community. Zvekuti we can find fund sourcing kana kuti crowdfunding yatambotaura nezvayo ichitwa pa Facebook. Panenge paine nyaya yemwana kana efamily iruda kubatsirwa, inenge yawirwa nematambudziko akasiyana siyana. Toona vanhu vachibatsira, asi nyaya iyi yataurwa pa Facebook. Saka tinofanirwa kuita expand our understanding of community, kuti nepamusana pe technology, nepamusana pe social media, community haichangogumire pavanhu vanogara panzvimbo imwe chete. Tingangoti community yemabvuku, community yeMufakose, tingataura community yeHatfield, community yeAthlone, Riverside, Borodale nenzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe. Kwete, community yakusanganisira nevanhu vekunze kwenyika nekuda kwetechnology yatava nayo. So this is what we want to learn on community. Let us share with you a picture which helps make it visual. Picture rinotibatsira kunzwisisa nekurangarira kuti chii chinenge chichimboitika. Look at this picture. People receiving donations. Tikatarisa ku background kunoku, tirikuona kuti vangava vari muchurch. And why am I saying this? Tikatarisa this picture is suggesting kuti vangava vari muchurch kana kuti a community hall. These are the donations which are being given to families. Saka there is a certain community organization yakaita crowdfunding, vakakwanisa kutenga machira atirikuona akupiwa kuma families ari in need. Ngatiti kune chando chiri kuuya, uye chando chacho chinenge chakaoma. Mafamilies anenge achida magumbeze, anenge achida taiti gudza, varuda machira, vobatsirwa ne community organization.
There's a campaign yakamboitwa in Zimbabwe pakanetsa malaria, and we saw the government stepping in, vanhu vakatanga kupiwa mosquito net. That's an example of the state now, kana kuti the government, kana kuti social welfare yenyika iri kubatsira mafamilies in different areas. Even tikaenda rural areas in Zimbabwe kune inonzi ration, and ration iprocess yekuti government inouya dzimwe nguva neupfu nebeans nerice vachibatsira mafamilies anenge ari rural areas, kazhinji kacho vanenge vari in need of food. Kukaita nzara, government through its social welfare inounza chikafu ichibatsira vanhu. These are examples of how the community can help families.